right? In this class, let us discuss about the question bank questions, that is the chapter 2. First, let us discuss about the 4 marks and the 6 marks question. Write the difference between the total utility and the margin utility. Write the difference between total utility and the margin utility. First, you have to write the meaning of total utility and margin utility. Total utility. What do you mean by total utility? Total utility, the utility derived from the consumption of all units of a commodity which are at the disposal of the consumer. And the formula is total utility is equal to u1 plus u2 plus u3 plus u4 up to un numbers, and total utility is equal to delta total utility divided by total utility is equal to sigma margin utility of x commodity. Again I am repeating, what do you mean by total utility? The utility derived from the consumption of all units of the commodity which are at the disposal of the consumer. The formula is u1 plus, there are two formulas, u1 plus u2 u3 up to the un numbers, and total utility is equal to sigma margin utility of x commodity. Total utility increases up to the certain point, reaches the maximum point and then diminishes, right? Total utility increases up to the certain point, reaches the maximum point and then diminishes. This is about the total utility. Margin utility, it is the net addition made to the total utility by consuming an additional unit of a commodity. Then formula, margin utility is equal to total utility of n minus total utility of n minus 1, and margin utility is equal to delta total utility divided by delta quantity. Again I am repeating, what is the margin utility? It is the net addition made to the total utility by consuming an additional unit of the commodity. That can be termed as an marginal utility. That is formula, margin utility is equal to total utility of n numbers minus total utility of n minus 1. This is the formula and the differences between the margin utility and the total utility. I am discussing the second chapter question bank question because ಯಾತಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ explain the indifference map with a diagram, right? I think you understood about this one. Next one is the explain the indifference map with diagram. Second question, explain the indifference map with the diagram. Yes sir, what do you mean by indifference map? Indifference map, a group or set or family. A group or set or family of indifference curves make an indifference map. With the help of the diagram.
right? This is about the which one diagram of indifference map, right? Higher the IC, higher the level of satisfaction, lower the IC, lower the level of satisfaction. Remember this one, higher the IC, higher the level of satisfaction, lower the IC, lower the level of satisfaction, lower the level of satisfaction. Then the important one is monotonic preferences. Monotonic preferences. What do you mean by ee question monotonic preference 2 marks kuda barutte. What do you mean by monotonic preferences? A rational consumer. Rational andre yaranದ್ರೆ ತಗೊಂಬೋದು, who tries to maximize his satisfaction. ಅವನ satisfaction maximum ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ನು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವನನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು rational consumer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. A rational consumer will always prefer those combinations or commodities which gives him highest level of satisfaction. Highest level of satisfaction. Monotonic preferences. Monotonic preferences. X axis ಅಲ್ಲಿ good X ತಗೊಂತೀವಿ, Y axis ಅಲ್ಲಿ good Y ತಗೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು there are 4 IC, that is IC1, IC2, IC3 and IC4 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. IC2 is greater than IC1, IC3 is greater than IC2 and IC4 is greater than IC3. That is higher the indifference curve, higher will be the satisfaction, lower the indifference curve, lower the satisfaction. And again I am passing on to the which one monotonic preferences. I am repeating once again. A rational consumer will always prefer those combinations. A rational consumer will always prefer those combinations which gives him highest level of satisfaction, which gives him highest level of satisfaction. That can be termed as an monotonic preferences. Monotonic preferences. Again I am repeating. Explain the indifference map with the help of diagram. A group or set or family of indifference curves make an indifference map. Make an indifference map. That is indifference map. There are 4 indifference curves: IC1, IC2, IC3 and IC4. That is in the OX axis we are taking the good X commodity and OY axis we are taking the good Y commodity. That is higher the IC, higher the satisfaction, lower the IC, lower the satisfaction. Lower the satisfaction. What then? Monotonic preferences. What do you mean by monotonic preferences? A rational consumer will always prefer those combinations which gives him highest level of satisfaction. Highest level of satisfaction. That can be termed as an monotonic preferences. This is about the which one? Explain the indifference map with the help of diagram. And next one, explain the budget set with the help of diagram. Explain the budget set with the help of diagram. Yes, what do you mean by budget set? It is the collection of all bundles. It is the collection of all bundles which is available to the consumer. I am repeating once again. It is the collection of all bundles available to the consumer at the prevailing market prices and at the given level of income. What do you mean by budget set? It is the collection of all bundles available to the consumer at the prevailing market prices and at the given level of income. And at the given level of income. This is called budget set. Again I am repeating. It is the collection of all bundles available to the consumer at the prevailing market prices and at the given level of income. And at the given level of income. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಆವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Say for example, if the money income of the consumer is 20 rupees, he can spend on 2 commodities. ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಜೆಟ್ ಲೈನು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು 2 ಕಮಾಡಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 rupees ಇದೆ. Say for example, if the price of X commodity is 4 and the price of Y commodity is 2.
right? Price of X commodity is 4 and the price of Y commodity is 2. Money income is equal to 20, price of X is equal to 4 and price of Y is equal to 2. This is the combination. Price of X, price of Y, price of X plus price of Y should be equal to the money income. This is the possible combinations. What is the formula of budget line? Price of P1 X1 P1 into X1 plus P2 into X2, it should be equal to the money income. It should be equal to the money income, right? This is the quantity, this is the quantity and the prices has been given. That is, as upon the formula, it should be equal to the money income. That is 5 into 4 plus 0 into 2, that is 20 plus 0 is equal to 20. Then 4 into 4 plus 2 into 2, that is 16 plus 4 is equal to 20. 16 plus 4 is equal to 20. Then 3 into 4 plus 4 into 2, that is 12 plus 8 is equal to 20. The next one, 2 into 4 plus 6 into 2, that is 8 plus 12 is equal to 20. The next one, 1 into 4 plus 8 into 2, that is 4 plus 16 is equal to 20. Then the last one, 0 into 4 plus 10 into 2 is equal to 0 plus 20 is equal to 20. 0 plus 20 is equal to 20. These are the possible combination which the consumer can purchase. It is the, because it is the bundle of the goods where he can purchase the two commodities with the given income and the given or at the prevailing market prices And if we take the diagram, right, commodity X and commodity Y. Yes, commodity X and commodity Y. If you observe, the budget line is downward sloping from left to right. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ವೈ? ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the combination which exactly lies on the budget line. The combination which exactly lies on the budget line. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? Income is equal to expenditure. Income is equal to expenditure. Say for example, I am considering this one as C and this one as D. The combination which lies inside the budget line. ಏನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು? The income is underspent. Income is underspent. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? 20 rupees. ಆದರೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು? 15 rupees. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 rupees ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಪೆಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಪೆಂಡ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿ, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿ, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಅಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಅಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಅಟೈನಬಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು? ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ 20 ಬಟ್ the prices of D combination is 25 rupees.
ರೈಟ್. ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ 5 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗುವಂಥದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಜೆ. ಇ ಮತ್ತು ಜೆ ಎರಡೂ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ನೀಡಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಇನ್ ದ ಜೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಸೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. This is about the budget set with the help of diagram. And next question is, write the difference between substitutes and complements. Write the difference between substitutes and complements. Write the difference between substitutes and complements. What do you mean by substitutes? That is a rise or fall in the prices of one commodity leads to increase or decrease in the prices of increase or decrease in the quantity demand of another commodity can be termed as substitutes. ರೈಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ರೈಟ್. A rise or fall in the prices of one commodity leads to increase or decrease in the quantity demand of the another commodity. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಅದರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ decreases, the quantity demand of tea, if the price of the coffee decreases, the quantity demand of tea decreases. Right? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಫಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೀ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಓಕೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್.
ರೈಟ್. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಅಟ್ 10 rupees. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟೀ. ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟೀ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ increase in the quantity demand of the another commodity. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ, rise or fall in the prices of one commodity leads to increase or decrease in the quantity demand of another commodity. It can be termed as a substitutes. For example, if the prices of the coffee increases, the quantity demand of the tea increases. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾರೆ, if the prices of the coffee increases from 10 rupees to 20 rupees, 10 rupees to 20 rupees, the quantity demand of the tea decreases. The quantity demand of the coffee decreases because ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, we are assuming that the prices of the tea is going to remain the same at rupees 10. 10 ರೂಪಾಯಲ್ಲೇ ಉಳಿತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ನೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಫಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೀಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು 4 marks ಕ್ವಶನ್ನು. ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. Complementary goods, that is, this is also called, complementary goods is also called joint demand. ಅಂದರೆ without using one commodity, we cannot use another commodity. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಲ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್. Say for example, if the prices of car increases, it becomes expensive. Right? ಇವಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. Hence, the quantity demand of car decreases. Right? ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕಾರನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತೀವಿ. ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯಾವುದು, ಪೆಟ್ರೋಲು ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲು. ರೈಟ್? ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ಕಾರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಗೂಡ್ಸ್. Complementary goods. And the next question is, explain the difference between normal goods and inferior goods. Normal goods and first let us discuss about the normal goods, ಆಮೇಲೆ inferior goods ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್.
ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ರೈಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ವೆನ್ the income increases, the quantity demand of the normal goods increases, and when income decreases, the quantity demand decreases. When the income increases, the quantity demand increases, and when the income decreases, quantity demand also decreases. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೊಗೊಬೋದು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾಕೆಡ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ when the income decreases, the quantity demand increases. When income increases, the quantity demand decreases. Right? ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಗಿ, ಸಜ್ಜೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 6 marks question. Next question is the 6 marks questions. This is about the 4 marks questions. ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Explain the 6 marks question. First one, law of diminishing marginal utility. Explain the law of diminishing marginal utility with the help of table and diagram. Yes sir. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಜರ್ಮನ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ H.H. ಗೋಸನ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲಾ, ಫಸ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇದನ್ನು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ us that we get less and less utility from the successive units of a commodity as we consume more and more of it. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, the law of diminishing margin utility tells us that we get less and less utility from the successive units of a commodity as we consume more and more of it. So if you take the explanation of the law, say for example, if a consumer is hunger, say for example a person is hunger and he wants to consume the apple. If he consumes the first apple, he gets the highest level of satisfaction. If he consumes the second apple, the utility derived from the second apple will be less than that of the first apple. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? If he consumes the third apple, the utility derived from the third apple will be less than that of the second apple. If he consumes the fourth apple, the utility derived from the fourth apple will be less than that of the
third apple. That is, this is because as we consume more of the commodity one after other without any time gap, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ದಿರ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ hunger goes on diminishing. ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, and this law of diminishing margin utility can be explained with the help of the schedule. That is, units of apple, total utility and marginal utility. Right, sigma total utility. If he consumes the first apple, he gets the highest level of satisfaction. Yes, ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, if he goes on consuming one after another, the utility consumed from the each successive units goes on diminishing. It may become zero as well as the negative, yadu marginal utility. Whereas the total utility increases up to certain point, then reaches the maximum point and then diminishes. This can be explained with the help of the graph. ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊತೀವಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8. 2 ಇದ್ದಾಗ 13. 3 ಇದ್ದಾಗ 16. 4 18. 5 18. 6 15. This is the total utility curve. And next one, margin utility. 1 ಇದ್ದಾಗ 8 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು, 5. 3 ಇದ್ದಾಗ 3. 4 ಇದ್ದಾಗ 2. 5 ಇದ್ದಾಗ 0. ಇದ್ದಾಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ -3. 6 ಇದ್ದಾಗ -3. ರೈಟ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ OX axis we are considering the units of apple, and in the OY axis we are considering the utility. Total utility curve increases up to certain point, reaches the maximum point and then falls. When the total utility reaches the maximum point or saturation point ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, 0 ಆಯಿತು. Right, when the total utility reaches the maximum point or the saturation point, margin utility becomes 0. When the total utility falls, margin utility becomes negative. This is about the law of diminishing marginal utility. Ishtanna baradre 6 marks ki, that will be more than enough. Next one, explain the features of indifference curve with the help of diagram. Right, features of indifference curve ಅನ್ನು ತಗೊಂಡುವಂತದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ indifference curve? It is the locus of path indicating the different combinations of two commodities which yield same or maximum level of satisfaction. Continue ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, continue. Right, again I am repeating.
Meaning of the indifference curve, it is the locus of path indicating the different combinations of two commodities which yield same or maximum level of satisfaction. This can be termed as an indifference curve. Features ಅನ್ನು ತಗೊಂಡುವಂತದ್ದಾರೆ. If you consider the features of indifference curve, first one ಅನ್ನು ತಗೊಂಡುವಂತದ್ದಾರೆ. The indifference curve must slope from left to right, or it should have the negative slope, right. ರೈಟ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ವೈ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ second one, IC should be convex to origin. IC should be convex to origin. ಎಸ್, ಐ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯಾವುದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಶೋ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ದೆನ್ ದ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ವೈ ಕಮಾಡಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನ್. The next one, higher the IC, higher the satisfaction, lower the IC, lower the satisfaction. Higher the IC, higher the satisfaction. And lower the IC, lower the satisfaction. Yes sir, higher the IC, higher the satisfaction, lower the IC, lower the satisfaction. Just generalize ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Say for example, if the income of the consumer, as the income of the consumer increases, ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? he moves from lower IC to the higher IC. Say for example, IC 1 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೆಸೆಸರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಆಸ್ 1000 rupees, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ 2000 rupees. ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು 1000 ಇಂದ 2000 rupeesಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್. IC 1 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು IC, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1000 rupees ಇಂದ 2000 rupees ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 3000 ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು?
ಕಂಫರ್ಟ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ IC4 ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಲಕ್ಸುರಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಏನು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ IC ಟು ದ ಹೈಯರ್ IC, ಲೋವರ್ IC ಟು ದ ಹೈಯರ್ IC. ಲೋವರ್ ICಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ICಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ್ಯಸ್ ಈ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋವರ್ IC ಟು ದ ಹೈಯರ್ IC, ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್. ಎರಡೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಂದರೆ, X ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, Y ಕಮಾಡಿಟಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೋ ಟು IC ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. No two IC intersect with each other. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ IC ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಮಾಡಿಟಿಯಿಂದ ಅಂದರೆ IC1ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, IC2ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಟೂ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಎರಡೂ ಕರ್ವ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ICಯಿಂದ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, IC2 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ IC1 ಆರ್ IC1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ IC2. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ IC2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC1 ಅಥವಾ IC1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC2. IC1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು IC2. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ against the law of indifference curve analysis. Yes, the next one, explain the optimal choice of the consumer with the help of diagram. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಯು ಬೈ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್? ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ. ಚಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಚಾಯ್ಸು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಮಾಡಿಟಿ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಬಿಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಬಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, A ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ B greater than C, and hence A should be greater than C. A should be greater than C. Let me take the graphical representation part. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್. The consumer should be aware of the indifference map. Yes sir. Here PQ is the budget line. PQ is the budget line, and we have the 4 IC curves, IC1, IC2, IC3 and IC4. In this A, B, C and D, we have to find out which is the best
We have to find out which is the best or optimal choice of the consumer, where the consumer ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು reaches the equilibrium position ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್, ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ನೋ. ವೈ? A is on the higher indifference curve. A is on the higher indifference curve, and hence the consumer prefers A rather than B, or A is better than B. A is better than B. I am repeating once again. Is point B optimal? No, because A is on the higher indifference curve. A is on the higher indifference curve. The consumer prefers A rather than B. Consumer prefers A rather than B. Is point C optimal? No. Why? Because B and C lies on the same indifference curve. B and C lies on the same indifference curve. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, A greater than B, B greater than C, and hence A should be greater than C. A should be greater than C ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? and hence A should be greater than C ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ? ಬಜೆಟ್ ಲೈನಿಂದ ಆಚೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಆರ್ unable to purchase that particular commodity. We are unable to purchase that particular commodity because the prices of tea is more than our ability to pay. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, and hence it is an unattainable combination. And hence it is an unattainable combination. Is point A optimal? Yes, point A is optimal. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ, ಐದರ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ಓನ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು? ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್, ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮತ್ತು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಯು ವೈ is equal to px divided by py. Px divided by py, where mux divided by muy represents willingness to substitute, and px divided by py represents ability to pay. Right? ability to pay ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? mu x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ mu y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ವೆನ್ ಡಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರೀಚಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ? The consumer reaches the equilibrium when the budget line is tangent to the indifference curve. The consumer reaches the equilibrium when the budget line is tangent to the indifference curve. When the budget line is tangent to the indifference curve, this can be termed, this is about the optimal choice of the consumer. And next question ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾರೆ, movement along the demand curve and the shift in the demand curve. ಒಂದು ಚಾರ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ. ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯೂ ಟು ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. Change in prices is due to movement along the demand curve. Change in other than prices is due to shift in demand curve. Movement along the demand curve is due to two reasons. Movement along the demand curve, extension or expansion in demand and contraction in demand. Shift in the demand curve, increase in demand and decrease in demand.
increase in demand and decrease in demand. This is the chart of the ಏನು ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಾರ್ಟನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಯು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಓನ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಸ್ವಂತ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. Yes, say for example, O X axis ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೊತೀವಿ, O Y axis ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ತೊಗೊತೀವಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಒ ಪಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಒ ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಒ ಪಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಒ ಕ್ಯೂ. ವೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ OP to OP1, when the prices decreases from OP to OP1, quantity demand ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ, OQ ಇಂದ OQ1ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. OQ ಇಂದ OQ1ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, when the price defaults ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ OP to OP1 ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ OQ to OQ1. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ D1 D1. When there is the downward movement along the, there is a downward movement along the demand curve D1 D1. When there is a downward movement along the demand curve D1 D1, this can be termed as an expansion in demand. Expansion in demand, or the movement from point A to B, the movement from point A to B can be termed as an expansion in demand, can be termed as an expansion in demand. On the contrary, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ. If you take point B as the original price and the quantity demand point, point B as the price and the quantity demand point, ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, when the price is OP1, the quantity demand is OQ1. When the price is OP1, the quantity demand is OQ1. When ಇಲ್ಲೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ OP1 to OP, OP1 to OP, price increases from OP1 to OP. Quantity demand decreases from OQ1 to OQ. Quantity demand decreases from OQ1 to OQ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು OQ ಇಂದ OQ1ಗೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ D1 D1. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ D1 D1. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ B to A, the movement from point B to A can be termed as an contraction in demand, can be termed as an contraction in demand. This is about the expansion and contraction. Then next ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾರೆ shift in demand. Yes, first increase in demand ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿನಿ. increase in demand, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಅದರ್ ದನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಕಮ್. ವೆನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ರೈಟ್,
Say for example, before rising the income of the consumer, this is increase in demand. Increase in demand. Before rising the income of the consumer, he was on the demand curve D1. He was on the demand curve D1 and he was purchasing OQ of the commodity at the OP prices. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Before rising the income of the consumer, he was ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? He was on the demand curve D1. He was on the demand curve D1 and he was purchasing OQ of the commodity at the OP prices. As the income of the consumer increases, his demand curve will shift to the right. To the right, that is from D1 to D2 to D2. As the income of the consumer increases, ಏನಾಗ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು? He is on the demand curve D2 and he is purchasing OQ1 of the commodity, or let me take OQ1 and OQ2. Okay, now ಏನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು? Now he is purchasing OQ2 of the commodity. As the income of the consumer increases, his demand curve will shift to the right, that is from D1 to D2. Now he is purchasing OQ2 of the commodity at the OP price, at the same prices. When the consumer purchases more of the commodity at the same prices, that can be termed as an increase in demand. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾರೆ. Before fall in the income of the consumer, he was on the demand curve D2. ಯಾವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅವನು? D2 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. Before the fall in the income of the consumer, he was on the demand curve D2 and he was purchasing OQ2 of the commodity at the OP prices. When the income of the consumer decreases, what will happen? His demand curve will shift to the left. That is D2 to D1. That is, now the consumer is on the demand curve D1 and he will be purchasing OQ1 of the commodity at the OP prices. When the consumer purchases less of the commodity at the same prices, that can be termed as an decrease in demand. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.